In January 1923, Hitler and the Nazis exploited the discontent caused by the French occupation of the Ruhr. French troops came to enforce reparation payments. They succeeded in alienating the Germans. Es war also viel Schikane. Es kam allgemein Hunger, Not, Elend und, was uns sehr betroffen hat, auch eine Demütigung hinzu. Und da haben wir dann doch erlebt, dass die Franzosen mit ziemlich harter Hand regiert haben. Wenn es ihnen nicht passte, man ging auf den Bürgersteig, kamen sie mit der Reitpeitsche und man musste auf den Fahrdamm hinuntergehen. Und wollten vielleicht überhaupt Rache nehmen. In Munich in 1923, in the atmosphere of crisis caused by the occupation of the Ruhr, Hitler and the Nazis acted. Hitler stood on the stage of the Bürgerbräukeller on November the 8th and interrupted a right-wing political meeting. He called for a national revolution to start in Bavaria and overthrow the left-wing government in Berlin. The next day, the Nazis, together with other right-wing parties, marched through Munich to gain support. They were stopped by the police at the war memorial at the Feldherrnhalle. The Nazis hoped the army and police, many of whom supported right-wing parties, would join them in a march on Berlin. Wir haben geglänzt als Marschierer und kommen dann in die Maximilianstraße, die überkreuzen wir. Und wie ich dann an die Ecke der Residenz komme, hören wir die Schüsse fallen. The police didn't support them. Shots were fired, and the marchers were routed. Hitler fled from the scene. 4 policemen and 16 Nazis lost their lives. Sie haben mich schon einmal gefragt, was ich da für Emotionen gehabt habe. Ne? Da möchte ich sagen, ja, da habe ich eigentlich die ersten politischen Emotionen gehabt, ne? Wie etwas schief gehen kann. Ne? Das war schon an sich ein Schlag für mich und für viele meiner Kameraden, dass das passieren konnte. Hitler was tried along with the other leaders of the putsch in early 1924. The trial was a media sensation, with entrance to the court by ticket only. During the putsch, the Nazis hadn't just killed 4 policemen outside the Feldherrnhalle. They had also organized a bank robbery. A defiant Hitler told the court, "You may pronounce us guilty 1,000 times, but the goddess who presides over the eternal court of history will, with a smile, tear in pieces the charge of the public prosecutor and the verdict of this court, for she acquits us." Hitler became famous for his apparently brave stand, but it was a con trick. For he knew as he spoke that the judge would be lenient towards him. Hidden from the public was the truth about a previous appearance Hitler had made in a Bavarian court. More than 2 years before, at the Löwenbräukeller, Nazi thugs, egged on by Hitler, had disrupted a left-wing meeting, dragged the speaker off the stage and beaten him up. Almost all of the documents relating to the trial which followed were seized by the Nazis when they came to power and later burnt. But 1 or 2 from this earlier Hitler trial survived, hidden in the archive. And they tell truths the Nazis wanted to hide. Hitler was given the minimum sentence possible, 3 months in prison. But the sympathy of the judge didn't stop there. He wrote to the appeal court in support of Hitler and asked them to reduce his sentence even more. As a result, Hitler served only 1 month in prison and a period on probation. The judge in Hitler's first trial was called Georg Neidhardt, the same judge whom the Bavarian authorities allowed to preside over the putsch trial. It must have been obvious to Hitler that the court would be lenient towards him. And they were. Hitler had attempted revolution, incited murder, and his followers had robbed a bank. He served 9 months in Landsberg prison. But even so, by 1924, it seemed that Hitler and the Nazis had become an irrelevance.
bitte dein Herz bei mir, denn in deinem Herzen liegt all mein Glück. Und wenn ich allein bin, ist mir dann nicht gar so bang nach dir, denn ich weiß ganz sicher, du kommst zurück. In the mid-1920s, the German economy recovered as inflation was reduced to single figures. The Weimar government had solved the reparations problem by borrowing money from the Americans, which it then used to pay the French and British their own reparations. The good times were financed by short-term credit. There were Germans who disapproved of what they called the Weimar decadence. They joined non-political groups like the Wandervogel, who called for a return to an older, simpler way of life. Da war ein echtes Zusammengehörigkeitsgefühl auf der Basis dieses Gedankens Wandervogel. Wir waren ja so etwas wie ein Protest gegen die bürgerliche Welt. Für uns in unserem Leben waren das schöne Stunden. One small political party sought to capitalize on this longing for old-fashioned values. Der Weg von der völkischen Jugend zum Nationalsozialismus war also nicht besonders schwierig. Da hatten wir schon kleine Zelte und da machten wir schon Lagerfeuer. Und da saßen wir abends am Feuer und sangen zur Klampfe. Und das ist auch später in der Jugend geblieben, ob wir Sonnenwendfeier machten und ähnliche Dinge. Und jetzt kam eine Gruppe, kamen Menschen, die sagten also zunächst einmal Deutschland. Ja, man rief ja Deutschland erwache. In the mid-1920s, the Nazi Party was small but radical. Their party program promised that if the Nazis came to power, German Jews would be stripped of German citizenship and could even be expelled from the country. Aber eine unschuldige Gruppe von Menschen einfach blanko zu verdammen und zu verlangen, sie aus dem Leben, aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen. Moralisch gesehen ist das doch einfach etwas wirklich moralisch abstoßendes. Ja, wenn das so wäre, dass sie unschuldige Menschen wären, ist das richtig, dass es nicht machbar war. Aber durch ich komme wieder auf das Weltjudentum zurück. Dadurch, dass es für uns das Weltjudentum war, die Macht haben wollten, die Welt beherrschen wollten, durch diese gesamte Propaganda war die Forderung, dass sie dann aus dem öffentlichen Leben ausscheiden sollten, wiederum verständlich. The fantasy of a world Jewish conspiracy was openly preached by the Nazis and believed. And along with their anti-Semitism went their belief that violence was an indispensable part of the political process. The party had its own paramilitary wing, the brown-shirted stormtroopers, whose job was to protect Nazi meetings, to intimidate the followers of other parties, and to drum up support. Ich bin gern dazu gegangen, weil ich mir sagte, das ist das Einzigste, was jetzt noch in Frage kommt. Das war deshalb schon aufregend, weil die eigene Familie natürlich nicht dulden wollte, dass man im Braunhemd draußen herummarschierte und Saalschutz betrieb. Und sonntags wurde marschiert und sonnabends ebenfalls wurde marschiert hinter der Hakenkreuzfahne her, durch die Ortschaften hindurch marschiert. Und so waren wir eben außerhalb der Arbeitszeit nur noch für die SA.
Towering over the small party was the personality of the man now called the Führer, Adolf Hitler.